যেহেতু প্রোগ্রাম দেরিতে চলছে সেই জন্য আমাদের কিছু অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিছু সংক্ষেপ করানোর দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে, সেই জন্য সকলের কাছে মার্জনা চাইছি। এইবারে we will listen to the reminiscences of Honorable Justice Srimati Indira Banerjee, who happens to be one of the sitting judges of the Supreme Court of India and the 8th female judge in the history of the Supreme Court of India. She was the former Chief Justice of Madras High Court, the second woman to hold the position in India before being elevated as a judge of Supreme Court of India. Honorable Justice Srimati Indira Banerjee. Sri Sri Ramakrishna Nama. Sharada Maake Pranam Janai. Swamiji ke প্রণাম জানাই, ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাই শ্রীমৎ স্বামী স্মরণানন্দজি মহারাজ, প্রেসিডেন্ট অফ দ্য রামকৃষ্ণ মঠ অ্যান্ড মিশন, স্বামী সুবীরানন্দজি মহারাজ, জেনারেল সেক্রেটারি Ramakrishna Mott and Mission, and all the other revered monks and the Sannashinis. Swami Nikhileshwarananda Maharajji, I'm so used to calling him Dada, it's very difficult for me to address him as Mr. Gaurishankar Ghosh, because he is my Biai Moshai and my Dada, and also co-disciple. Dr. Bhabatosh Bishwas, former Vice Chancellor of West Bengal Medical University and Principal of Postgraduate Medical College of Ramakrishna Mission Seva Pratishthan. Dr. Gaurdas, Vice President of Swami Atmasthananda Birth Centenary Committee. Shri Atindra Kishore Bhattacharya, nephew of Swami Atmasthananda Maharajji, all disciples of the Ramakrishna Mott and Ramakrishna Mission present here today, ladies and gentlemen. Before I start, I would just seek the blessings of Guru Maharaj, Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwar, Guru Sakshat Parbrahma, Tashmai Sri Gurave Namah. I feel honored and privileged to be able to share my thoughts and experiences with you as a disciple. I would say a deviant disciple of Swami Atmasthananda Maharajji. My association with Ramakrishna Mission, Mott and Mission is as old as I am. My paternal grandparents were initiated from Ramakrishna Mission. My father was initiated by Swami Vishuddhananda Maharajji. My mother's maternal grandfather was very closely, Sri Gangacharan Mukherjee was very closely associated with the ashram at Benares, and he possibly donated his house in Benares to the mission. I have very fond childhood memories of Sunday afternoon visits to Belur Mott. Every Sunday, unless my father was otherwise busy elsewhere due to official commitments, we would go to Belur Mott, visit Bharat Maharaj, whom I was immensely fond of,
then watched the Arati, Shandharati in the temple, where I loved listening to the Arati Kram and the other bhajans that were sung after the Arati. Come back to Bharat Maharaj, have prasad, and come back. When I was about 7 years old, my father got transferred to Mount Abu to the National Police Academy. And for 4.5 years after that, I had no opportunity either to come to Kolkata or to visit Bharat Maharaj. Just a little while ago, the General Secretary Maharaj, when he was giving his speech, stated that the devotees of the Ramakrishna mission, this order, they follow principles of the philosophy. It is not individual, the devotion is not individual oriented. But I would say that to get introduced, to get to know about the philosophy, there are some persons who are instrumental. And I think my immense attachment for Bharat Maharaj, Swami Abhayananda, he was also one of them. Even when I was in Mount Abu, I missed him immensely. I remember we used to go to the ashram where Swami Japananda Maharaj Ji was there, and he would tease me that you're not fond of me, you're only fond of Bharat Maharaj, because I don't have toffees, only Bharat Maharaj gives you toffees. I remember on one occasion when my mother had come to Kolkata and had visited the mott, Bharat Maharaj sent a Chotoder Ramayan and told my mother, "What are you doing? Are you going to make your daughter a Rajasthani? Teach her Bangla also." And then I started reading the Chotoder Mahabharata. I first met my Guru Maharaj. I didn't know then that he would be my Guru Maharaj. In December 1966, we went on a trip to Gujarat. After seeing my sisters off, they used to study in Kolkata. I, along with my parents, from Ahmedabad, we went to Rajkot. From Rajkot to Junagadh, Porbandar, Dwarka, and other places. And in Rajkot, we went to the Ramakrishna Mission Ashram, the mott. I was only 9 years of age, and here there was a Maharaj who attracted me immensely even as a child. Of course, he did give me lozenges. That may also have been one of the reasons. But then, the kind manner in which he spoke to a child, he attracted me like a magnet, even as a child. When I was about 11 and a half, 12, I came back to Kolkata, and the visits to Belur Mott commenced once again. As I was growing up, I started to read history, started reading about the plight of women
in earlier times how the position of women had deteriorated over the years. And then I saw a quotation from Swami Vivekananda, Swamiji, who championed the cause of education and liberation of women. Is there any sex distinction in the Atma? Out with differentiation between men and women, said Swamiji. He believed in educating the women. He was a champion of education, women's education and women's liberation. I had heard stories of an aunt of my mother who unfortunately had become a widow even before she knew what marriage was all about and what she had to go through, the kind of life that she had to lead. Her father, who came from a zamindar family and was a lawyer at Munger, kept money for her, but she was not even in a position to manage that money. Why? Because she did not have the education. Swamiji was once asked, when there was a lot of progressive steps being taken during the Bengal Renaissance, after widow remarriage was introduced, he was asked, should widows remarry? The answer he gave was absolutely amazing. It amazed me. He said, educate the woman. Why are you asking me? I am a sannyasi. It is not for me to say whether women should remarry or whether they should not remarry. Educate the woman and let her take her own decision. This is so important. Education is so important for a reasoned decision. Otherwise, a person's decision is often clouded by other considerations, considerations of one's future, considerations of one's livelihood, and other things. Swami Vivekananda said that men and women were the two wings of the same bird. He lamented why the women were not given the respect that he deserved. To quote him, it is very difficult to understand why in this country so much difference is made between men and women, whereas the Vedanta declares that one and the same conscious self is present in all beings. You always criticize the women, but say what have you done for their uplift? Writing down sritis, etc., and binding them by hard rules, the men have turned the women into mere manufacturing machines. If you do not raise the women, who are the living embodiment of the Divine Mother, don't think that you have any other way to rise. In what scriptures do you find statements that women are not competent for knowledge? His feat, I would say, at the World Parliament of Religions attracted me immensely.
he said that the gift of knowledge is the highest gift in the world. There is no other teacher but one's own conscience. He advised people to put their heart, mind, and soul into even the smallest acts. And he said that the most successful person was the unselfish person. This is exactly what Guru Maharaj Ji also propagated. Swamiji said, "Arise, awake, and stop not until the goal is reached. Strength is life, weakness is death. Expansion is life, contraction is death. Love is life, hatred is death." Guru Maharaj, quoting Swamiji, had once told me, "You will face many defeats in life, but never let yourself be defeated." I have tried to keep that in mind. I was also against superstition and his sayings that superstition is our great enemy, but bigotry is worse. If superstition enters, the brain is gone. These things attracted me immensely. After Bharat Maharaj passed away, when he left his mortal body in the year 1989, I used to go to Belur Math, go to the temple, watch the Arati, pay my obeisance to the President Maharaj in a queue with everyone else, and come away. Then sometime in the first decade of the 21st century, I came into contact with Ujjwal Maharaj. And Ujjwal Maharaj, he was immensely affectionate. He used to call me over. He advised me to get initiation from Guru Maharaj Ji. At that time, I was not exactly prepared to take Diksha because time management is not exactly one of my strong points. Any successful person should know the art of time management, about which Guru Maharaj was very particular. So I thought, I used to stay in the High Court for hours, leave at 8:39. So when would I come to Belur Math? When would I follow the instructions of Guru Maharaj? But Ujjwal Maharaj was after me. He even gave me the application form. When I saw the application form, I said, "Oh my God." It read, "What are the books you have read?" Now, because of my association with Belur Math, I knew about Thakur. I had read excerpts of Kathamrita, I had read books written by Romarola in my childhood, but I couldn't even remember there and then. That seemed history with me. So I told Maharaj that I have not read these books. They said, "They are not for you." So I said, "What is this? This discrimination here also?
what not for me. Today, I am immensely grateful to Ujjwal Maharaj. I agreed because when I used to go, even to pay my obeisance, he used to attract me like a magnet. There was an affectionate look in his eyes. I was one of his later disciples. I was initiated only on 22nd August 2009. I still remember we were about 30 of us in a room. Maharaj, Guru Maharaj was in Padmashan. He seemed very distant. He was in communication with the Supreme Being. He was there and still was not there. I had problems sitting on the floor, so I sat on a mora which was given to me. And I was slouching. Guru Maharaj from there said, "Slouching? How old are you?" So I said, "Maharaj, 51. You are 51, I am running on 91. Look at me." He was straight in Padmashan. He was very meticulous. He was very particular. Once I went to visit him on my way back from court. My hair was disheveled, my sari was disheveled. The first thing Guru Maharaj told me was, "Look after yourself first, otherwise how will you look after others?" Unfortunately, very soon afterwards, Guru Maharaj passed away into a different world. He was probably getting ready to leave his mortal body. And he seemed to be in communication. But even then, I was a troublesome disciple. I would trouble Taposh Maharaj and get an appointment to see him at the Ramakrishna Mission Seva Pratishthan, invariably beyond visiting hours. But whenever I went, his look, the affectionate look, the piercing look, and he knew everything. Every time he used to ask me one question: "Are you doing your job regularly?" I used to do my job, but not regularly and not in the way he had told me, because every time I used to get bogged down with judgments. So then I told him that I have a lot of work. So he said, "Yes, you have to work. You have to do your duty. But when you work, you love your work. You should work for the love of work and not for anything else. You should be in control of your work. Don't take your work take control over you." I can only say that what I feel about Guru Maharaj today is something which I perceive. It's very difficult to express. The tremendous affection, the tremendous concern, even in the few years, and the encouragement to do my duty. I remember
on 18th June at around 6 o'clock. I was returning to Chennai from a place called Kallakurichi after inauguration of a court. On the way, I heard the news that Guru Maharaj had left for his home. I felt the way I had felt when I had got the news of the loss of my father. I had lost my father in 1994, my mother in 2011. But on 18 June, I felt I truly became an orphan. I came to Kolkata the next day, and that was my last visit. I had visited him at the Sheba Pratishthan at the end of 2016, when he had just raised his hand, when he was hardly responding. So I just conclude with these lines from Rajanikanto. আমি অকৃতি অধম বলে তো কিছু কম করে মরে দাওনি, যা দিয়েছ তারই অযোগ্য ভাবিয়া কেড়েও তো কিছু নাওনি. What I am spiritually, otherwise, it is all for Guru Maharaj Ji and for the Holy Trinity there. I have exceeded my time. I possibly became a little emotional speaking on this occasion, because it is a feeling which simply comes from within. I thank you for giving me a patient hearing, and I'm eternally grateful to G.S. Maharaj for giving me the opportunity. When he told me, I was a little surprised, but his telling me was command to me. I was a little hesitant, a little nervous to address this august gathering of people who know much more about Guru Maharaj than I do, since I came into contact with him much later in life. Thank you. Thank you, Honorable Justice Srimati Indira Banerjee. Now we will listen to the reminiscences of Sri Gauri Shankar Ghosh, retired IAS. Just few lines by way of introduction. Sri Gauri Shankar Ghosh was the former chief of World Water Mission, United Nations, Geneva. He was the executive director of Water Supply and Sanitation Collaborative Council of WHO, Geneva, before retiring from the United Nations in 2006. He was also a member of the Subcommittee on Water and Sanitation of the UN Millennium Project and chaired the group of UN Water. He was the chief of Water, Environment and Sanitation in UNICEF, New York, for nearly a decade. Since his return to India in 2006, Sri Ghosh was appointed by Government of India as the chairman of Technology Expert Group for Rural Drinking Water Supply. His recommendation of sanitation mission was launched as the Swachh Bharat Mission. Sri Gauri Shankar Ghosh, retired IAS. Joy Thakur, Joy Ma, Joy Swamiji. উপস্থিত সাধুবৃন্দ, সাধ্যবৃন্দ এবং ভক্তজনকে প্রণাম জানিয়ে, আর স্টেজের ওপর স্বামী নিখিলেশ্বরানন্দজি এবং অন্যান্য বরিষ্ঠ ভক্তজনকে প্রণাম জানিয়ে আমার এই সামান্য আবেদন মহারাজের স্মৃতির প্রতি আমি
আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। আমাকে বলা হয়েছে কিছুটা গুজরাতিতেও বলতে, এই জন্যে আমি কয়েকটা লাইন গুজরাতিতে বলছি। મારું ખબર છે જે કે ઘણા જ ભક્તો રાજકોટ અને ગુજરાતથી અહીં આવ્યો છે, એટલા માટે અહીંના જો ઉદ્યોગ કરનાર માણસો મને કીધું જે આપને સ્વાગત કરવા માટે આ કલકત્તામાં આ મહારાજ તરફથી મારે બહુ આનંદ થયો જે આપ ગુજરાત અને રાજકોટના આ ધરિત્રીનો મહેક લઈને અહીંયા આવી પહોંચ્યું. કેમ કે હું તો 2-3 ગુજરાતની વાત જ હું કરવાનો છું અને એ આપણે સામને બંગાળીમાં પ્રેઝન્ટ કરીશું, તો આપને થોડું ખબર પડે, સમજણ પડે, તો આપ કોશિશ કરજો, કેમ કે હું બંગાળીમાં જ કહેવાનો છું. আমি মহারাজকে 1969 সাল থেকে চিনি, কারণ 69 সালে আমার যখন রাজকোটে প্রথম পোস্টিং হয় অ্যাজ এ সাব ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট আর অ্যাসিস্ট্যান্ট কালেক্টর, তখন প্রথম দিনই আমি চার্জ নিয়ে আমি রামকৃষ্ণ মঠে গিয়ে মহারাজকে প্রথমে ঠাকুর প্রণাম করে তারপরে মহারাজকে আমি দর্শন করি. আমার প্রথম দর্শনেই মনে হলো একটা খাপ খোলা তলোয়ার, একটা ছিপছিপ চেহারা, চোখ একদম শার্প, আর তার সঙ্গে রসিকতা অথচ সিরিয়াস কথাবার্তা, সব মিলিয়ে এক অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব. তারপরে ধীরে ধীরে রামকৃষ্ণ মঠ রাজকোট, আমি তখন ব্যাচেলার ছিলাম, প্রায় সেকেন্ড হোম হয়ে দাঁড়ালো. যখনই অফিসে প্রচণ্ড চাপ পড়তো বা প্রেশার পড়তো চলে যেতাম, মহারাজের সঙ্গে কথা বলতাম, গল্প করতাম. তারপরে কালী পুজোতে মহারাজ বললেন যে কালী কীর্তন গাইতে হবে. আমার নাম গৌরীশঙ্কর, কিন্তু উনি আমাকে গৌরীশঙ্কর বলে কখনো ডাকতেন না, উনি নাম দিয়েছিলেন গৌরাঙ্গ. তা আমারই প্রশ্ন হতো যে আমি কৃষ্ণাঙ্গ, আমাকে গৌরাঙ্গ বলেন কেন? বলে না না, আমি তোমাকে গৌরাঙ্গ নাম দিয়েছি, তুমি গৌরাঙ্গই, তোমাকে কালী কীর্তন গাইতে হবে. সে এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা, কালী পুজোর সময় মহারাজের সঙ্গে শ্যামা সঙ্গীত গাওয়া, কালী কীর্তন গাওয়া. 1970 সালে আমি যখন বিবাহ করে কলকাতা থেকে ফিরলাম, তখন মহারাজকে প্রণাম করতে গেলাম. এতে মহারাজের রসিকতার একটা উদাহরণ. মহারাজ আমাকে দেখেই বললেন যে গৌরাঙ্গ, তুমি তো ম্যাজিস্ট্রেট এখানে, তোমায় তো জেলে যেতে হবে. আমি বললাম কেন মহারাজ, আমি কি অপরাধ করেছি যে তুমি তো নাবালিকা বিবাহ করে এসো? বলে আমার স্ত্রীকে বললেন যে আমি তোমার নতুন নাম দিচ্ছি, আমি গুজরাটিতে তোমাকে ডিংলি বলে ডাকবো. গুজরাটিতে ডিংলির মানে হচ্ছে পুতুল. সেই থেকে মহারাজ সবসময় আমার স্ত্রীকে ডিংলি বলে ডাকতেন আর একদম নিজের মেয়ের মতো আদর করতেন. রাজকোটে যখন প্রচণ্ড বন্যা হলো 1970 সালে অগাস্ট সেপ্টেম্বরে, সব জায়গায় জলে ডুবে গেল. উত্তর সৌরাষ্ট্র সম্পূর্ণভাবে জলে ডুবে গেছে. সুরেন্দ্রনগর থেকে, সুরেন্দ্রনগরের যে উত্তর দিকে যে গ্রাম, সেখানে যাওয়ার কোনো রাস্তা নেই. আমি মহারাজকে রাত 12টার সময় তুললাম, বললাম মহারাজ, রাজকোটে আপনার অন্ন বিতরণ করতে হবে. মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে রাজি. সকাল 8টার মধ্যে 5000 লোককে খাইয়ে দাইয়ে একদম মহারাজ রাজকোটে ত্রাণ সেন্টার খুলে ফেললেন. ওখানকার হোস্টেলের যে বালক যারা, তাদের নিয়ে. এরপরে যে কাহিনীটা বলবো, এটা আমি কখনো বলিনি কাউকে, মহারাজও বোধহয় কাউকে বলেননি, একমাত্র সুজিত মহারাজ জানতেন. যার জন্য সুজিত মহারাজ আমাকে, মহারাজের যখন ভান্ডারা হলো তখন লখনৌতে বলার জন্যে আমাকে ডেকেছিলেন. সেটা হলো কি, ওই সুরেন্দ্রনগরের গ্রামগুলো যেগুলো একদম কমপ্লিটলি জলে কাট অফ হয়ে গিয়েছিল, সেগুলো সাহায্য আমরা রাজকোট থেকে মোরবি হয়ে আমরা গাড়ি করে ওখানে গেলাম. 2টি গাড়ি নেওয়া হলো, একটি গাড়িতে আমি আর মহারাজ, আর একটি ছোট ভ্যানেতে 10 কি 12 জন বালক, তার সঙ্গে ত্রাণ সামগ্রী, এবং তার সঙ্গে আরেকজন মহারাজ ছিলেন. কে মহারাজ ছিলেন আমি নামটা মনে করতে পারছি না.
তারপরে আমরা সারা দিন ওই এক গাড়িতে মহারাজের সঙ্গে যাওয়া, গল্প, আর এক একটি গ্রামে থেমে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা। মহারাজ যে কত গল্প করলেন, স্বামী বিজ্ঞানানন্দের গল্প, স্বামী বিরজানন্দের গল্প, কেদার বাবার গল্প, মহারাজ কিরম করে আকৃষ্ট হলেন সেটার গল্প, কেদার বাবা কিরম করে তাকে শাসিয়েছিলেন সেটার গল্প। এই গল্প করতে করতে আর বিতরণ করতে করতে অন্ধকার হয়ে গেল, আর চারিদিকে জল। আমাদের তখন কোনো জায়গায় যাওয়ার উপায় নেই। তখন বললাম, মহারাজ এখানে আশেপাশের একটা কাছাকাছি গ্রামে আমাদের থাকা দরকার। তখন আমরা ম্যাপে দেখলাম যে কাছেই একটা জায়গাতে 1 কিলোমিটার দূরে একটা গ্রাম আছে। আমরা সেদিকে যখন যাচ্ছি, রাস্তায় কোনো রাস্তা নেই, তার উপরে জল, প্রায় 1.5 ফুট জল। হঠাৎ পেছনের গাড়ির লাইটটা দেখা যাচ্ছে না, যেখানে বাচ্চারা আছে 12 জন বালক এবং ত্রাণ সামগ্রী, অন্য মহারাজ, ড্রাইভার। আমরা খুব ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি ফিরতে শুরু করলাম। তারপরে দেখলাম জলের মধ্যে বাচ্চারা দাঁড়িয়ে রয়েছে সে রাস্তার ওপর, ঠকঠক করে কাঁপছে। তখন আমি প্রশ্ন করতে জানালো হলো যে 2 জন খুব লম্বা গোচারণ, যাদের ভোড়বার বলা হয়, তারা ওইখানে এসে হঠাৎ পা বাড়িয়ে দিল এবং সেই পায়ে বেয়ে, এত লম্বা তারা, পা বাড়িয়ে দিল, সে পা বেয়ে সেই বালকেরা ওপরে উঠে এলো, সকলেই উঠে এলো। কিন্তু তাদের আর সেখানে আমরা দেখতে পেলাম না। আমরা কাছের যে গ্রামটা, সেখানে গিয়ে রাত্রি আমরা কাটালাম। সেখানে খোঁজ করেও তাদের খবর পাওয়া গেল না। আর অন্য সব গ্রাম অন্তত 4-5 কিলোমিটার দূরে, আর জলে জলাক্কার ভাসছে। পরের দিন সকালে ওই গাড়িটা তোলা যখন হলো, গাড়িটা অক্ষত এবং গাড়ি সঙ্গে সঙ্গে স্টার্ট করে দিয়ে গেল। সারা রাত মহারাজ আর আমি একটা স্কুলে কাটালাম। উনি প্রায় সারা রাত জেগেই ছিলেন। ছেলেরা কীরম আছে তাদের সেবা করছেন, যাচ্ছেন, আর মাঝে মাঝে গুনগুন করে গান গাইছেন, মা আছেন আর আমি আছি, ভাবনা কি আছে আমার। রাত 3টের সময় দেখি মহারাজ জপ করতে বসে গেছেন। সকাল পর্যন্ত উনি জপ করলেন। আমাকে তারপরে বললেন, জানো গৌরাঙ্গ, যখন এই কাণ্ডটা হয়েছিল তখন আমি মনে মনে ঠাকুরকে বলছিলাম, ঠাকুর ওই ছেলেদের বাঁচাও, ওর তোমার দায়িত্ব এটা। তারপরে রাস্তায় আমাকে বলছেন ঠাট্টা করে যে ওই 2 জন যারা এই ছিল তারা কে বলো তো? তা আমি বললাম যে আমি তো জানি না মহারাজ, এত অসীম কৃপায় এ কোত্থেকে এলো, কোথায় গেল, আমি কোথাও খুঁজে পেলাম না। আমি লোকাল রেভিনিউ অফিসারকে জিজ্ঞেস করেও কোনো জবাব পেলাম না। বলছে ওরা হচ্ছে এখানকার সৌরাষ্ট্রের লোক, কৃষ্ণ বলরাম হবে হয়তো। তারপরে মহারাজ তো ওখান থেকে আস্তে আস্তে কলকাতা চলে এলেন। আমিও ওখান থেকে চলে গেলাম দিল্লি। সেখানে মহারাজের ডাক পড়লো হঠাৎ একদিন ফোন করে, গৌরাঙ্গ তুমি এখন জলের প্রকল্পের সারা ভারতের হেড, তোমাকে একটা বেলুড় মঠের জন্য কাজ করতে হবে। তা আমি বললাম, মহারাজ হুকুম করুন, কি কাজ করতে হবে? যে বেলুড়ে জল নেই, বেলুড়ে যারা সাধুরা তারা পেটের অসুখে ভুগছেন, যারা ভক্ত আছে তারা জল পান না, একটা জলের প্রকল্প করতে হবে। তা আমি বললাম যে মহারাজ এ তো অনেক খরচা হবে, অন্তত প্রায় 10 লাখ তো হবেই। আমি তোমাকে 1 পয়সাও দেবো না, তোমাকে এটা করতেই হবে। আলাদা যে আমি করবো কী করে, আমার তো সরকারি প্রকল্প, সেটা বেলুড়ে কি করে করি? ও ঠিক আছে, তুমি যদি মনে ভাবো ঠাকুর তোমায় রাস্তা দেখিয়ে দেবেন। তার 1 দিন কি 2 দিন পরে দিল্লির ইউনিসেফের যিনি হেড, জাপানি মহিলা, তিনি আমার কাছে এসে আমাকে বলছেন যে মিস্টার ঘোষ, এরকম আমরা চাই 2টো প্রজেক্ট কলকাতায় হোক, একটা শহর বা শহরতলিতে আর একটা গ্রামে, যেটা একটা ভালো অর্গানাইজেশন যেটা মেনটেন করতে পারবে টেকনোলজির প্রুভিং করার জন্যে, এবং তাতে এইরকম ক্যাপাসিটির আমরা জল আমরা লোককে দিতে চাই। এ একটা আশ্চর্য ব্যাপার। তারপরে সেই প্রকল্প বেলুড়ে হলো। স্বামী ভূতেশানন্দ উদ্ঘাটন করলেন, তার সঙ্গে স্বামী রঙ্গনাথানন্দ, গহনানন্দ মহারাজ। আর মহারাজ যেন শিশুর মতো আনন্দে সকলের গলায় মালা পরাচ্ছেন, আনন্দ করছেন, আর বললেন তোমাকে স্টেজে বসে ওনাদের পাশে বসে বক্তৃতা দিতে হবে। আলে এটা মাফ করুন, আমার দ্বারা হবে না, না তোমাকে উঠতেই হবে বলে সেই উঠিয়ে আমাকে দিয়ে কথা বলালেন। তারপরে উনি একটি কথা বললেন
যে তোমাকে এখন কামারপুকুরেও করতে হবে, তোমার হাত দিয়ে ঠাকুর করাবেন, আর আমার মনে হয় তুমি একটা কিছু পুরস্কার পাবে এর জন্যে, এই যে কাজ করছো। কামারপুকুরের প্রজেক্ট অ্যাপ্রুভাল হওয়ার পরেই মহারাজ আমাকে তখন ইঙ্গিত দিলেন যে তোমার এই যে কাজ করলে, জলটা দিলে, এই জলের কাজ তোমার সারা পৃথিবীতে করতে হবে। তার ঠিক 1 মাস কি 2 মাস পরে আমার নিউ ইয়র্কে পোস্টিংয়ের অর্ডার এলো অ্যাজ চিফ অফ ওয়াটার। আমি যখন প্রণাম করতে গেলাম স্বামী ভূতেশানন্দকে, তখন মহারাজ নিয়ে গেলেন আমাকে। ভূতেশানন্দ একটা কথা বলেছিলেন, ঘরের ছেলে বাবা, তুমি ঘরে ফিরে আসবে, যাচ্ছ যাও, ফিরে আসবে। আমি ফিরে এসেছি, থাকিনি। নিউ ইয়র্কে যখন আমি ছিলাম তখন মহারাজ ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে এলেন। এসে ওখানে রিজলি ম্যানার, স্বামীজির সেই রিজলি ম্যানার উনি নিজের হাতে নিলেন। আমরা গেলাম উদ্ঘাটন দিবসে। তার আগের দিন মহারাজ নিজে ঘুরিয়ে আমাকে পুরো রিজলি ম্যানার দেখিয়ে বলে, চলো তোমাকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে যাব যেটা তোমাকে অনুভূতি হবে। সেটা হচ্ছেন সেই ফেমাস ওক ট্রি, যার তলায় স্বামীজি নির্দেশ পেয়েছিলেন সাধনা করতে করতে। উনি সেখানে নিয়ে গিয়ে বললেন, এখানে তলায় দাঁড়াও, এখানে দাঁড়ালে তুমি বুঝতে পারবে কিরম স্পার্ক রয়েছে এটাতে। এই ছিলেন আমাদের মহারাজ। একদিকে হচ্ছে ঠাট্টা, আনন্দ, আবার সিরিয়াস কাজ। তারপরে আমি ইন্ডিয়াতে ফিরে এলাম। ফিরে আসার পরে দেখা করতে গেলাম। উনি সবসময় আমাকে বলতেন যে তোমাদের পুরো ফ্যামিলি দীক্ষিত, তোমার ঠাকুরদাদা শিবানন্দ স্বামীর, তোমার মার নামকরণ হয়েছে তোমার মহাপুরুষ মহারাজের, আর তিনি বিশুদ্ধানন্দের শিষ্যা, আর তুমি দীক্ষা নেবে না? আমি যে, না মহারাজ, দীক্ষা আমি নেবো না, কারণ আমি পালন করতে পারবো না। আপনার ভক্ত হয়ে থাকি তাহলেই ভালো। তুমি যাও ভূতেশানন্দ স্বামীর কাছে দীক্ষা নাও, উনি ডাইরেক্ট ডিসাইপল অফ শ্রী শ্রী মা। আমি বলছি, যাই বলুন না কেন, যদি দীক্ষা নিই আপনার কাছেই নেব। আমি তো এখন দীক্ষা দিই না, তখন উনি সেক্রেটারি ছিলেন। আমি তো এখন দীক্ষা দিই না। ঠিক আছে, দেখা যাবে, তুমি তোমার কথা রেখো, আমি আমার কথা রাখবো। তারপরে যখন আমি ইন্ডিয়াতে ফিরে এলাম, গিয়ে বললাম, মহারাজ এবার দীক্ষা দিন। দীক্ষা হলো। দীক্ষার পরে যখন এই ঠিক ইন্দিরা যে কথাটা বললেন, আমি দীক্ষার পরে যখন মহারাজকে প্রণাম করতে গেলাম, সে এক অদ্ভুত অনুভূতি, অদ্ভুত চেহারা। আমি যে মানুষকে ফ্রেন্ড হিসেবে জানতাম, ফিলোসফার গাইড হিসেবে জানতাম, সখা, সে এখন হয়ে গেছে আমার গুরুদেব। এবং সে গুরুদেব তখন যেন উনি কথা বলছেন মুখ দিয়ে নন, ইশারা দিয়ে। এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা আমার। 48 বছর তার আমি সাঙ্গ পেয়েছি। আমার পুরো ফ্যামিলিকে আশীর্বাদ করেছেন। আমার ছেলে যখন রাজকোটে জন্মালো, তখন আমরা ঠিক করলাম অন্নপ্রাশন দেবো না, আমরা অন্নপ্রাশনের খরচাটা মন্দির ফান্ডে জমা করব। মহারাজকে বললাম যে আপনি আমার ছেলেকে মুখে ভাত দেবেন। মহারাজ ভাত অর্গানাইজ করে আমাকে ভাবনগর থেকে ডাকলেন, ডেকে বললেন যে তোমার জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। উনি গুজরাট চিফ জাস্টিস PN ভগবতীকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন ওই সময় খাবার জন্য, এবং একসঙ্গে সব সাধু, গেস্ট সব বসে আমার পুত্র সন্তানকে কোলে নিয়ে তিনি নিজে ভাত দিলেন। উনি তো তখন শুধু আমার রিলিজিয়াস লিডার ছিলেন না, উনি যেন আমার, ইন্দিরা ঠিক যেরকম বলেছে যে সংসারের যেন হেড, সকলকে বুকে নিয়ে রেখেছেন। আজ আপনাদের সামনে বলতে পেরে খুব অভিভূত। এবং উনি যেখানেই থাকুন না কেন আমাদের সকলকে আশীর্বাদ করছেন। আমি স্বামীজির নামই শুনেছি, স্বামীজিকে তো দেখিনি। ওনাকে দেখলে আমার মনে হতো যেন মিনি স্বামীজি, উনি যেন স্বামীজির একটা অংশ, যেন আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, খাপ খোলা তলোয়ার। যোগ কর্ম সুকৌশলম। প্রণাম।